আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আশা করছি আপনারা সকলেই ভালো আছেন, সুস্থ আছেন, সুন্দর আছেন। ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল Aslsumanreza। আজকে আপনাদের জন্য আমি নতুন আর একটি ভিডিও নিয়ে আসছি অটোক্যাডের উপর। সো চলুন আমরা অটোক্যাডটি ওপেন করে ফেলি। আজকে আপনাদেরকে আমি এই ভিডিওর মাধ্যমে দেখাতে চলেছি কিভাবে আপনি অটোক্যাডে পেজ সেটআপ করবেন। অটোক্যাডে কাজ করার জন্য পেজ সেটআপ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। আপনারা যারা জানেন তারা তো ভালোই, এবং যারা জানেন না এই ভিডিওটি দেখলে আশা করছি আপনারা পেজ সেটআপ সম্পর্কে সব কিছুই বুঝতে পারবেন। সো চলুন আমরা একটি ড্রয়িং স্টার্ট করি। এই জন্য আমরা প্রথমে স্টার্ট ড্রয়িংয়ে ক্লিক করি। এখন স্টার্ট ড্রয়িংয়ে ক্লিক করলে এইরকম আপনার সামনে একটা উইন্ডোজ আসবে এবং ফরম্যাটে গিয়ে আপনার পেজটা সেট আপ করা লাগবে। আমি যে লাইনটি আপনাকে দেখাচ্ছি এই লাইনটি অনেক সময় অটোক্যাডে থাকে না। এই জন্য আমি দেখেন যে এইখানে মাউসের কার্সর ঠিক এই জায়গাতে যে হাইড মেনু বার, এটা হাইড করা থাকে, সেই জন্য ওটা শো করে না। যেমন আমি হাইড করলাম, দেখুন এখন ওইটা দেখাচ্ছে না। এখন আপনার আবার এখানে গিয়ে যদি শো মেনু বার করেন সেক্ষেত্রে আপনি আবার ওই বারগুলো পেয়ে যাবেন। সো চলুন এখন ফরম্যাটে গিয়ে আমি পেজ সেট আপ করে আপনাদেরকে দেখাই। ফরম্যাটে গিয়ে আপনি প্রথমে নিচে গিয়ে দেখবেন ইউনিট, আপনি ইউনিটে ক্লিক করবেন। আপনি যদি পেজটা মিটারে কাজ করতে চান সেক্ষেত্রে আপনি এটা ডেসিমাইলে রাখবেন, ডেসিমাইল থাকবে আপনি ডেসিমাইলে, এবং এটা ডিগ্রি মিনিট সেকেন্ড করে দিবেন। আপনার যেটা কিছু করতে পারেন, আপনি ডিগ্রি মিনিট সেকেন্ড করে দিবেন। তারপর এটা আপনি 0.000 মানে পয়েন্টের পরে তিনটা সাধারণত নিয়ে কাজ করা হয়, এবং এখানে 0 ডিগ্রি 0 মিনিট 0 সেকেন্ড করে দেবেন। তারপর এটা আপনি মিটারে করে দিবেন, সিলেক্ট মিটার, দেন ওকে, ইন্টারন্যাশনাল, দেন ওকে। নেক্সট ইউ ক্যান গো এগেন ফরম্যাট, then you can going to dimension style. Here you dimension style, so click dimension style, then you going to modify, click modify, then you going to primary unit. You can see like that. Here also you can select decimal, and here you can select 0.000, then here you can select degree minute second, then here use 0 degree 0 minute 0 second, then you can then you can go text, then you can select here middle option. Okay, then you can select set current, close, then you again going to format, then you can select text style. So here you can select your language, which format you can use. I can use Vardhana. Some people use time new Roman, so does not matter, you can select anyone, and height select, then set current, then close. Then if you are a surveyor, you can also need to point style setting. If you can working in a survey engineering working, that time you need to point style, so you can select any point style, and here you can scale select, then okay. So now we can try make one line, then so I draw one line, then I can show you to this line distance is so in meter. You can see this one showing meter, so hopefully you can understand. So now this one I can delete, then again this setting is changed, this page setup is changed to feet or architectural engineering. If you want to working a
If you want to working is feet, so you can going again units. Then here you can select is architecture. If you want to working feet, you can select architectural. Here you can select 0 feet 0 inch, and anyone you can select. So I select 0 feet 0 inch. Then here you can, before I select degree minutes second, so like that same here. Then here meter you can change this feet, here also international, and okay. So again you can go dimension, going modify, like the same here. Before I feed text is selected like that, so primary units I can change here. Here architecture 0 feet 0 inch, and before we select degree minute second, so also here. Then okay, you can set current and close. Again you can go in format, change your text style. Before here you can change your height. If you need how much text height, you can change this. Suppose I give 10 inches. Set current, close. সো চলুন আমরা এখন দেখি একটি লাইন টানি এবং এটির ডিস্টেন্স ফিটে দেখায় কিনা সেটা একটু দেখি। চলুন আমরা একটি লাইন ড্র করি। লাইনটি সোজা না থাকলে আপনি অর্থ অন করলেই লাইনটি সোজা হয়ে যাবে। সেবার চলুন আমরা দেখি ডিস্টেন্স কত দেখায়, ফিটে দেখায় কিনা। দেখুন 3 ফিট 1 ইঞ্চি দেখাচ্ছে। সেটা অনেক বড় লেখা দেখাচ্ছে, কারণ টেক্সট হাইটটা আমি 10 ইঞ্চি করে দিয়েছিলাম, এই জন্য হাইটটা অনেক বড় দেখাচ্ছে। সো আপনি চাইলে টেক্সট স্টাইলে গিয়ে টেক্সট হাইটটা কমাই দিতে পারেন। চলুন আপনাদেরকে আমি দেখাই দিই। টেক্সট হাইটটি ছোটো করে ফরম্যাটে গিয়ে আপনি টেক্সট স্টাইলে যাবেন। এখানে আমি 3 ইঞ্চি করে দিলাম। দেন সেট কারেন্ট করে ক্লোজ করে দেবেন। এগুলো ডিলিট করে আবার লাইন টানলে ডাইমেনশন দেখালে ডাইমেনশন আপনার ডাইমেনশানে গিয়ে দেখুন এটি এখন টেক্সটটি ছোটো হয়ে গেছে, দেখছেন। সো আশা করছি আপনারা অটোক্যাডের পেজ সেটআপের বিষয়টি বুঝতে পারছেন। যদি কোথাও না বুঝেন আমাকে আমার ভিডিওতে কমেন্ট করবেন, আমি চেষ্টা করব যেখানে না বুঝবেন সেখানে বোঝাইতে পারব। আর ভিডিওর শেষ দিকে আপনাদের কাছে আমার ছোট্ট একটি রিকোয়েস্ট, যদি আমার এই ভিডিওটি আপনাদের ভালো লেগে থাকে আমার ভিডিওতে একটি লাইক দিবেন, এবং আমার চ্যানেলটি যারা এখনও সাবস্ক্রাইব করেননি প্লিজ সাবস্ক্রাইব মাই চ্যানেল এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি বাজিয়ে দিবেন। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, সুন্দর থাকবেন, নিজের খেয়াল রাখবেন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।